Dr. Rajshri. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Please support Nivedita for Safe Motherhood Committee Chair from Sure, Karnataka. ma'am. Sure. Yeah, definitely. Please tell all the societies because there's a lot of politics going on. Definitely will help her. She's working so hard as a member of the Safe Motherhood Committee. Thank you so much. Pediatrician ಎಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸಿದಾರ? OBG ಗೆ reference ಇದೆ. Hello, Dr. Parul and Dr. Bhavna. हम तीनों ऊपर चमक रहे हैं सबसे। भावना, तुम संडे को 27 को फ्री हो क्या? 27 नेक्स्ट संडे? हाँ, क्या करना बताइए? पारुल जी, अच्छा हम बता देंगे, तुम फोन कर लेना सेशन के बाद। YouTube link. 27th है 28th है? 27 संडे। ಬಾಕಲ್ ಮುಚ್ಚಮ್ಮ ಒಂದ್ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಹೇಳು. MR ಅದರ ಒಂದ್ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಹೇಳು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. पीछे आप देखो का Bhavna, you will invite Shobha for the questions, then I'll take over. After Preeti ma'am, I'll invite Dr. Shobha, and then after Dr. Shobha finishes, you take over. Madam, shall we start or we'll wait for a few more people to log in? Yeah, there are just 20 participants as of now. Wait for 5 minutes, just because, you know, Parul ji, actually many healthcare workers join with one device only sometimes. Yeah. Usually 4 to 5 people will join from one device, madam. 1, 2, 3. Nam hospital or join agidare. Yeah. Priyamvada, you are there? Yes ma'am, I'm there. Dr. Vidya is not joining. Did she pick up the phone or call back? Hello. Dr. Hello. Vidya? Dr. Shobha? She is, I think. Kushi Hospital. ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಭಾರತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಯಾರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನೀಗ? ಶಿಲ್ಪಾಗೊಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ? ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸನ್ಶೈನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಮೇತ್ರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಹೇಮಾ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯೂನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಸರ್ಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ?
ಮ್ಯಾಮ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಇನ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ. Okay, okay. Good afternoon, Priyambada. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಮ್ಯಾಮ್. Ready-na? ಹಾ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಮೇಡಮ್ ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ಹೂ ಮುಡ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್. Yeah. ಚಾಣ My- ಸ್ಪೆಷಲ್. My colleague, no, she brought these flowers for me ಓಕೆ. in hospital. Then Shravana, Shukrvara, ಹೌದು ಮೇಡಮ್. Ilkal Sire, and who is, ಅದೇ ನೋಡ್ದೆ ಮೇಡಮ್, ಇಳಕಲ್ ಸೀರೆ ವಿತ್ ಕಸೂತಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕರೆಂಟಾ? Start. We'll start now, madam. Preeti In ma'am, five- please start. In 5 minutes, they will join, most of them. It's 3 o'clock, no? Yes, madam, it is 3. 3:05. 6. Okay. Kushi Hospital is joined. Sunshine has joined. ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವ್ರು ಯಾರು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ. Vidya ma'am is joining. She's not Yeah, answering the madam, phone, it is ma'am. not. Okay, we can start. If she joins in between, she can say few words. Don't delay the session. Start करें मैम? No, start. Okay. Internet connection is unstable. Okay. Namaskar and a very happy and joyful afternoon. Welcome to this session on behalf of Safe Motherhood Committee FOXY and Karnataka Society of OBGYN. I extend a warm welcome to dignitaries and the delegates who have joined today in this wonderful journey of scaling FOXY Vistrit in Karnataka, technical engagement for accelerating safe motherhood to provide focused trainings on anemia, GDM, and hypertensive disorders in pregnancy, which is an initiative by Safe Motherhood Committee FOXY and Kasoga. And nowadays we are doing the GDM module. One session has already been done. Today is the second session regarding the GDM module. So we have with us the dynamic secretary Kasoga, Dr. Rashri, and she is the director Aditya Multi-Speciality Hospital and professor OBGYN at KBN University, Karnataka. So I would request Dr. Rashri to say a few words and welcome our faculties and the delegates. Rashri Yeah. ma'am. Yes, ma'am. Pranamams to everybody. Yet another wonderful session of scaling Vistrit in Kasoga, that is Karnataka. It's overwhelming to see the number of times we again connect together, and almost we have been like a family working towards a common cause of educating the healthcare workers for anemia, diabetes, and hypertension. And I salute to the dedicated efforts taken by the Safe Motherhood Committee of FOXY under the leadership of Dr. Preeti Kumar, who has given her best efforts to see that we are all channelized in a proper manner and given us directions to conduct these programs again and again tirelessly. My deepest gratitude to Preeti madam for taking on the lead and spearheading this program and the mission. Hats off to you, ma'am, always. I extend my grateful thanks to our FOXY president, Dr. Rishikesh Pai, Dr. Madhuri Patil madam, the secretary, Dr. Alka Pandey, the Vice President G, and of course, our own leaders, Dr. Hema Divakar and Dr. M.G. Ramat sir. And warm welcome to Vidya Thobi ma'am, who has always been leading us to greater heights in Kasoga under various flagships, and Vistrit is one of it. I extend my warm welcome to Dr. Bhavna Khera, Dr. Parvi Gupta, Dr. Shobha Shavi, Dr. Priyambada, and Dr. Priyambada Aravindan. I must mention a special effort taken by our own Dr. Shobha Shavi ma'am, who has been tirelessly working to get us all together, and she is the catalyst between the Safe Motherhood Committee of FOXY and Kasoga, and being given dedicated time and efforts to see us through these programs again and again.
We have heard of what happens in diabetes, in gestational diabetes, and now we are going to listen to more of what are going to be the fetal effects of diabetes. And with these words, I again extend my warm welcome to all the facilities who have joined in to learn more about gestational diabetes. And I'm sure that you will be benefited from these lectures given by enlightened people. And at the end of it, there will be a clarity about why it is so important to know about gestational diabetes. Thank you for giving me this opportunity, and hearty welcome again for all of us. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank Thank you you. so much, Dr. Ashri, for your nice. We are blessed to have a constant supervision, encouragement, and guidance from Dr. Vidya Thobi, ma'am. She is President Kasoga and Professor and Head OBGYN, Al-Amin Medical College, Vijayapur. I now request ma'am to bless us with a few words. Ma'am is Ma'am, not here. not Ma'am is joined. here. We move forward. So let me welcome the most luminous person here. All of us have been able to assemble here in this noble journey because of one superstar present here, because of her determined, integrated, and inclusive efforts. She is none other than our chairperson, Safe Motherhood Committee, Foxy, Dr. Preeti Kumar. Her designations can't be counted, but for us, she is a loving leader and a very nice friend and a very energetic senior. So I welcome you, ma'am, to say a few words. Thank you, Bhavna, for your kind words. I think every time, you pamper me so much, but definitely nothing is possible without the team. And I give full credit to team of Safe Motherhood Committee, Foxy, and of course, the Safe Motherhood Committee of Kasoga. Shobha is doing a wonderful job, and under the leadership of Dr. Vidya and Dr. Rashri. Dr. Rashri, thank you so much for your kind and loving words always. And this is also an encouragement for me. So today we will have another session on GDM. Probably we'll talk about the MNT and implications of GDM, immediate postpartum complications. And just to brief you that on 20th, we are finishing the GDM sessions. So after that, we will have a break of 1 week where Dr. Shobha and her team will do the mentoring of all the facilities. And I'm really grateful to all the facility owners because they are showing keen interest. I'm getting some of the times the personal messages also. So thank you so much for showing keen interest in the subject. And your support for this mission is really very precious and valuable. So after a week's time, from 28th to onwards, we will have 4 sessions on HDP. And then we finish off with the healthcare workers training program. And after that, we will take up these sessions with the doctors of the facility. So please pay attention to the topics, and this is the flow of the project. And after that, once we finish it off, we will have the post-training survey and try to analyze how far we have reached in improving the knowledge skills in anemia, GDM, and hypertensive disorders. So thank you once again, everyone. Thank you, Kasoga leaders, Dr. M.G. Hiramath sir and Dr. Hema Divakar for showing us the path. And of course, I am really thankful to Dr. Rishikesh Pai and Dr. Madhuri Patel and Alka Pandeyji for all their support and cooperation in this mission. So I'll not take much time. Bhavna, can we start with the first session? Maybe Shobha can take a few questions of the last session, and then we can proceed with the first talk. So now we start with the talks of the day. Our first speaker is none other than Dr. Bhavna Kera herself. She is the founder of MRCOG courses, a proud member of Safe Motherhood Committee, Foxy, and senior practicing OBGYN at Lucknow. Her topic is immediate postpartum complications in mother and newborn in a case of GDM. Over to you, Bhavna. I think you so before Bhavna starts Shobha. the session, Shobha, can you just take up Yeah, 3 or madam. 4 questions, just one Yeah. liner so that they can write in the chat box, Okay, madam. or even they can respond on the Zoom platform itself. Yeah. ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸನ್ಶೈನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್? ಯಾರು? ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಈಗ ಒಬ್ರು ಪೇಷಂಟ್, ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅವರಿಗೆ ನೀವು
ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರದು. Hello. ಹಲೋ, ಮ್ಯಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್, ಫಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್? ಫಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಯಾವ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡಿಪ್ಸಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಡಿಪ್ಸಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡಿಪ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ 75 ಗ್ರಾಮ್ ಓಸಿಟಿ. 300 ml ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾಮ್. 75 grams glucose in 3 ml of water. 5 to 10 minutes ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಾಫ್ ಎನ್ ಅವರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ 2 ಅವರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನೀರ್ ಕುಡ್ದಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ ಪೇಷಂಟ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೀರ್ ಕುಡಿದ್ಮೇಲೆ 2 ತಾಸು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ದಂಗ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ದಂಗ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದ ಅವರು? ಇಲ್ಲ ಊಟ Ask ಮಾಡ್ಬೋದು. someone else. Shobha, only one person is answering. Ask the other staff members. Yes. ಇಲ್ಲ, 3 of them are answering ಮೇಡಮ್. ಏನ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನು? 2 hours ಆದ್ಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಅದ ಟೆಸ್ಟ್? 140 ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ 140 ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀರಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ. ಸರ್, ಈಗ ಶಾವಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸಂಜೀವಿನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ದೀಪಾ, ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಟ್ ಅಂತ. ಪಾರ್ವತಿ, Someone is answering from. yeah, someone is ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ದೀಪಾ, ನಂಗೆ 140 ಅವ್ರು ಅಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಈಗ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾಯಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗಬಹುದು? Please mute rest. Please mute everyone except the person who is speaking. ಅರುಣ್, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ದೀಪಾ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್? ಖುಷಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಖುಷಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಆಯೇಷಾ, ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ? ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೇಳು. ಈಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಪೇಷಂಟಿಗೆ GDM ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತೊಂದರೆಗಳಾಗಬಹುದು, ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಏನೇನ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ದೀಪಾ, nobody is answering now. I think they are not able to unmute themselves now because we Okay. have the admin has. We have muted. Okay. Okay. Then we can start with the session now. Yeah. You cover up in mentoring classes, Shobha. Yeah, madam. We'll do that, madam. Okay. Now Over to 50. you, Dr. Bhavna. Okay, thank you. So shall I share my screen? Yes, madam. I think it's visible and fine. Okay. So welcome you all to this next module of next session of the GDM. In this, we are going to talk about immediate postpartum complications in mother and newborn in GDM. Of course, my regards to Preeti ma'am, Vidyathobi ma'am, and all the seniors and all my colleagues present here. So in this, we are going to talk complications. So as Dr. Shobha has mentioned that I should use a bit of Hindi also.
so that will be feasible for the healthcare workers. So accordingly, I'm going to talk both in English and Hindi so that everything can be properly understood. So what about immediate postpartum complications? We understand postpartum period is the immediate period after the delivery. So immediately after delivery, what is going to happen with mother and what problems we can expect for the newborn. So एकदम डिलीवरी के तुरंत बाद माँ में क्या क्या हो सकता है और बच्चे में क्या क्या हो सकता है, क्योंकि हमें प्रिपेयर्ड रहना है उसके लिए पहले से, और हमें क्या क्या हम कर सकते हैं पहले से इसको बचाने के लिए. So what are the learning objectives? To understand immediate complications in mother and GDM and newborn, to recognize these complications. उनको पहले तो बचाना कि ना हो, कैसे हम शुगर ठीक से लेबर में कंट्रोल कर सकते हैं. दूसरी बात, अगर वो कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं तो उन्हें हम ठीक टाइम पे पहचान सकें. रिकॉग्नाइज कॉम्प्लिकेशंस एट द अर्लीस्ट, जितनी जल्दी हो सके उन कॉम्प्लिकेशंस को हम लोग पहचान सके. एंड टू अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज दिस कॉम्प्लिकेशंस, उन कॉम्प्लिकेशंस को कैसे हमें मैनेज करना है. सो पहचानना और समय रहते उनको मैनेज करना, ये है आज का हमारा टॉपिक. सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मदर फर्स्ट. सो implications for mother. Implications for the mother, complications, we can divide them into two. Obstetric complications. Obstetric complications means those who are related, which are related to the birthing process, which are related to delivery. So obstetric complications जो delivery से related है, संबंधित है. And glycemic complications जो sugar, the sugar level which has increased in pregnancy, what all things can do to the mother in future. So वो glycemic complications है. तो इन दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे. So initially I will start with obstetric complications, the complications which are occurring immediately post delivery and related to delivery process. So ये diagram, this diagram you can see, the after the placenta comes out, then it becomes the postpartum period. So primary postpartum hemorrhage. Postpartum hemorrhage, we know that is the bleeding from the genital tract after delivery. So postpartum hemorrhage ka chance is more if we are dealing with the patients of GDM. So in patients में bleeding होने के chances ज़्यादा होते हैं. Anemia, puerperal sepsis, sepsis मतलब infections, any type of infections, the chances of infection are more in the patients who have developed diabetes in the diabetes. जिन भी पेशेंट को डायबिटीज हुआ है प्रेगनेंसी में, उनमें इन्फेक्शंस होने के चांस ज्यादा हैं. एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन, यूट्रस इन्फेक्शन और यूरिन इन्फेक्शन, वुंड इन्फेक्शन, so breast infection, any type of infection can be there. More chances are there for developing infections. Subinvolution of uterus. What do we mean by subinvolution? So when a woman delivers, then after delivery, slowly and slowly for next weeks, the uterus which has enlarged to a big size in the pregnancy will slowly and slowly come to its normal shape. And by 6 weeks, everything is normal. So this is subinvolution. This process is known as involution. And when it is not up to the mark, जब ये जो सिकुड़ने का प्रोसेस है, जो यूट्रस वापस अपनी शेप में आ रहा है, जब ये डिले हो जाता है, प्रॉपरली नहीं होता है, तो इसको we call it as subinvolution of uterus. Right? So uterus is not coming to its proper shape as per the time. It is process is delayed. So this is known as subinvolution of uterus. Secondary PPH. Secondary PPH. What is secondary PPH? We divide postpartum hemorrhage into primary and secondary. Primary is one for the initial 24 hours. And then after 24 hours to up to 12 weeks is the secondary PPH. So basically primary PPH and secondary.
So secondary बाद में भी bleeding, later on also, after 24 or also there can be more chances of bleeding. This is because there are more chances of infection in the uterus. Since more chances of infection in the uterus, so more chances of bleeding will stay even after the first 24 hours of delivery. Mastitis. Mastitis is infection in breast. So again, as I mentioned, there are more chances of infection. So everywhere there are more chances. There are more chances in uterus, there are more chances in breast. And the last one, urinary tract infection. There are more chances in the urinary tract as well. So predominantly, we have problems with bleeding, which can be primary postpartum hemorrhage or secondary postpartum hemorrhage, or there are problems with the infection. Infection can be in the uterus, in the breast, in the urinary tract, or it is in the wound. So these are the basic problems we can encounter immediately after delivery in the postpartum period. So bleeding और infection, दो मेन चीजें हैं जो हमें सबसे ज्यादा परेशान कर सकती हैं इन पेशेंट्स में. How to define PPH? Any bleeding from the birth of a rate or amount that has the potential to deteriorate the condition of mother and cause hemodynamic instability and shock. मुश्किल लग रहा है बट बहुत इजी है समझने में. कोई भी ब्लीडिंग जो जेनाइटल ट्रैक्ट से हो रही है जो कि मदर की क्लिनिकल कंडीशन को खराब कर सकती है. जैसे कि हम लोग देखते हैं पल्स बढ़ गई, ब्लड प्रेशर गिर रहा है, तो किसी भी तरीके की मदर की क्लिनिकल कंडीशन को जो ब्लीडिंग खराब कर रही है और हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी ला रही है, यानी कि आपके पल्स, ब्लड प्रेशर, इन सब में चेंजेस आ रहे हैं और मरीज को शॉक में ले जा सकती है. तो अभी जो डेफिनेशन we used to read till now, that is 500 ml for vaginal delivery and 1000 ml for cesarean delivery. Bleeding more than 500 ml in vaginal delivery is PPH and more than 1000 ml in cesarean section. But if your patient is already anemic, she is starting with 6 hemoglobin or 7 hemoglobin, and we wait for so much of the bleeding, 500 ml or 1000 ml, then we may be too late to manage that patient. So now the definition is any bleeding, koi bhi bleeding, 500 ml, 400 ml, 300 ml, but if it is affecting patient's condition, then it is significant and it is postpartum hemorrhage. इसको देखने का एक बहुत ही सरल तरीका है, very quick way of looking at it is 1 pad soaked in 5 minutes. 1 pad जो पेशेंट को आपने लगाया है डिलीवरी के बाद, if it gets soaked in 5 minutes, 5 minutes में it gets soaked with blood, this is the earliest sign to identify PPH. Why it is important? We need to identify it at the earliest so that पेशेंट को हम जल्दी से एंड बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज अ डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ पीपीएच. Wi-Fi call there. Okay, so this is about the PPH. If you can mute, that is a better thing. And if you have any questions, you can just let me know after this. So what abdominal bleeding, you can see here the constant bleeding is going on. The other thing which I told you is the sepsis or the infection. So कैसे देखेंगे? How can we see that patient has a infection? Fever above 100.4 degree Fahrenheit. So fever above 400. Of course, if it is associated with chills, ठंड लग रही है, rigors आ रहे हैं, कंपकपी हो रही है, foul smelling discharge from vagina or wound, the bad smelling discharge, खराब तरीके का discharge आ रहा है vagina, feeling
और जस्ट नॉट राइट, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, पेशेंट को देख के ऐसे नहीं लग रहा है कि वो ठीक से बात कर पा रही है. सो फीलिंग कंफ्यूज्ड और जस्ट नॉट राइट. Non-specific or general abdominal pain that appears or gets much worse suddenly. पेट में कुछ दर्द नॉन स्पेसिफिक तरीके का जो कि तेज हो रहा है, वर्स हो रहा है, बढ़ रहा है धीरे धीरे. सो फीवर अबव 100, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, सांस लेने में तकलीफ, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, चेस्ट पेन, फीलिंग कंफ्यूज्ड एंड abdominal pain which is increasing. अगर ऐसा कुछ भी आपके पेशेंट के साथ हो रहा है तो इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत बड़ी है. We can sense that the patient is having a infection somewhere. So it's an emergency. Either bleeding or sepsis, bleeding or infection, it's an emergency and you have to call your senior, your doctor immediately. So हमारा purpose यही था इस presentation का, we have to recognize early. So these are the signs which can help you recognize the problem at the earliest. Purpural endometritis, so uterus के अंदर का infection, it is in the lining of the uterus. Surgical wound infection, which is at the wound site. This may be in cesarean section, this may be on the abdomen where the wound of the cesarean section is, or it is in the vagina if you have given episiotomy. So either side wound infection can be there. Then puerperal mastitis, that is breast infection. Now endometritis, we have just read, there can be pain, there can be foul smelling discharge, there is subinvolution of the uterus, patient can have fever. So these all are the signs where the uterus is getting infected. Wound infection, again fever is there, pain is there, any abnormal discharge from the wound, like any pus can be coming out from the wound, or you can see the wound opening up. For the mastitis, let's see how we can recognize mastitis. So painful, tender, swollen breast, red color ki tender. Tender is if you touch them, they are painful, right? So अगर आप उसको प्रेस करते हैं, दबाते हैं तो बहुत तेज पेशेंट को पेन होता है. Fever and chills, बुखार है, chills, सर्दी लग रही है मरीज को. लंप भी बन सकता है लेटर स्टेजेस में, जब एब्सेस बन जाती है तो लंप की तरह भी फील हो सकता है. वाइट डिस्चार्ज और ब्लड फ्रॉम द निपल, और देयर कैन बी क्रैक्ड निपल. सो एनी ऑफ दीज साइंस कैन बी फॉर द मेस्टाइटिस. जनरली स्वोलन, टेंडर, फीवर के साथ जो फीलिंग आती है दैट इज मेस्टाइटिस. Now, in सब चीजों को, if we want to prevent these, it is a good thing that we have a good control of sugar in labor. Okay, so what is the way we can control? We can have a good control of sugar in labor. So blood sugar during labor has to be maintained between 70 to 110 milligram%. So 70 to 110 के बीच में we will try to maintain our sugar levels during labor. अगर sugar 180 से ऊपर रहती है, if persistently the sugar levels, glucose levels are more than 180, then there is high chance of neonatal hypoglycemia. Neonatal hypoglycemia, hypoglycemia मतलब low sugar levels. Glycemia word हम लोग हमेशा sugar के लिए use करते हैं. हाइपो मतलब कम, सो लो शुगर लेवल्स. सो अगर ये न्यूबॉर्न में लो शुगर लेवल्स होने की बहुत ज्यादा संभावना हो जाती है अगर ब्लड शुगर 180 से ज्यादा है, राइट? सो वी विल ट्राई टू मेंटेन द शुगर लेवल्स बिटवीन 70 एंड 110. इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? स्ट्रिक्ट कंट्रोल हमें मालूम है इंपॉर्टेंट है बेबी के नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया को बचाने के लिए. तो जो मरीज
देखिए 2 तरीके से मरीज मैनेज होते हैं जीडीएम के। एक तो न्यूट्रिशन थेरेपी से, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, खाने में चेंजेस करके और एक्सरसाइज से। अभी नेक्स्ट टॉक में आप इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से सुनेंगे कि एमएनटी क्या होता है। दूसरा तरीका है कि हम उनको इंसुलिन पे देते हैं, ठीक है। तो अब अगर तो एमएनटी पे मरीज सेटल्ड है तो यूजुअली लेबर में आपको इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती है, पर हमें फिर भी शुगर नापना है और ध्यान रखना है। टाइप 1 और टाइप 2 जो पेशेंट्स ऑलरेडी इंसुलिन पे हैं, उनमें इंसुलिन की डोज उसी के हिसाब से एडजस्ट की जाती है जो उनकी पहले से डोज चल रही होती है। अब ये टेबल है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितने यूनिट्स ऑफ इंसुलिन चाहिए। तो अगर 90 to 120 के बीच में शुगर है पेशेंट की, तो ये नॉर्मल रेंज में है। तो अगर हम एनएस लगा रहे हैं तो हमें उसमें कोई भी इंसुलिन डालने की जरूरत नहीं है। 100 ml पर आवर से हम पेशेंट को एनएस दे सकते हैं। अब 120 से ऊपर गया तो 120 to 140 गया तो 4 यूनिट से हमको स्टार्ट करनी है इंसुलिन। इसमें 100 ml पर आवर में चलाना है, यानी कि 500 ml की जो आपने बॉटल ली उसमें 4 यूनिट इंसुलिन आपने डाल के चलाया 100 ml पर आवर की स्पीड से, जो कि करीब करीब 16 ड्रॉप्स पर मिनट होती है। सो 120 तक कुछ नहीं करना, वो नॉर्मल है। 120 से 40 के बीच में अगर आया तो आपने 4 यूनिट इंसुलिन डाला 500 ml नॉर्मल सलाइन की बॉटल में। 140 to 180 आया तो आपने 2 यूनिट और बढ़ा दिए और ये हो गया 6 यूनिट्स। 180 से ऊपर गया तो 8 यूनिट आपको डालना होगा। सो 9, इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। 90 to 120 में कोई इंसुलिन नहीं डालनी है। 120 to 140 में 4 यूनिट इंसुलिन डालनी है 500 ml की नॉर्मल सलाइन की बोतल में, और उसको 100 ml पर आवर से चलाना है 16 ड्रॉप्स पर मिनट। 140 to 180 में आपको 6 यूनिट्स इंसुलिन डालनी है। 180 से ज्यादा हो जाएगा तो 8 यूनिट्स इंसुलिन डालनी है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे ताकि आप जब भी इंसुलिन लेवल, ये शुगर लेवल मेजर करें उस हिसाब से समझ सके। अब ये इमीडिएट कंट्रोल, इसके लिए मैटरनल ब्लड ग्लूकोज लेवल्स यूजुअली नॉर्मल आ जाते हैं डिलीवरी के बाद, क्योंकि जीडीएम जो है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस प्रेगनेंसी में ही हुई हुई डायबिटीज है, और उसका कारण भी प्रेगनेंसी में जो हार्मोन्स बन रहे हैं वही है। तो जैसे ही डिलीवरी हो जाती है बहुत बार मरीज उनका शुगर नॉर्मल हो जाता है और हमें कुछ नहीं करना होता, बट आपको मॉनिटर करना है ना, मॉनिटर करना है कि शुगर बढ़ तो नहीं रहा। तो अगर नॉर्मल आ गया है तो हमें कोई इंसुलिन या कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। जो मरीज एमएनटी पे मैनेज होते हैं, यानी कि जो न्यूट्रिशन थेरेपी पे मैनेज होते हैं, उनको बाद में ज्यादातर इंसुलिन की या किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन मरीजों को ऑलरेडी इंसुलिन चल रही होती है पहले से प्रेगनेंसी में, उनमें इंसुलिन की मात्रा डिलीवरी के बाद कम हो जाती है, 40% तक कम हो जाती है। तो हमें बहुत ध्यान से मॉनिटर करते हुए जो उनकी रिक्वायरमेंट है, नई डोज वो डिफाइन करके वो देनी होती है, क्योंकि अब रिक्वायरमेंट कम हो गई है। जैसे जैसे मदर ब्रेस्ट फीड करती है तब भी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट उसकी कम हो जाती है। तो हमें 3rd डे पे फास्टिंग और 2 घंटे के बाद पोस्ट प्रांडियल शुगर करना होता है, और उसके हिसाब से हम उसे मेटफॉर्मिन जो कि एक गोली है या इंसुलिन दे सकते हैं। तो आपके लिए ये समझना जरूरी है कि हमें डिलीवरी के बाद भी इसको भूल नहीं जाना है, मैनेज करना है, मदर की मॉनिटरिंग करनी है, क्योंकि बाद में भी वो डायबिटीज में जा सकती है। तो एक बार जीडीएम होना अलार्म बेल है, अलार्म रिंग कर रहा है कि आगे चल के फ्यूचर में उसे डायबिटीज हो सकती है। तो ये नहीं है कि बस डिलीवरी हुई, जीडीएम था, हमने बहुत अच्छे से मॉनिटर किया, शुगर नॉर्मल रखा,
डिलीवरी करा ली, ब्लीडिंग देखा, इन्फेक्शन देखा और भूल गए। नहीं, उसकी शुगर हमें मैनेज करनी है, ताकि आगे के लिए भी हम उसे समझाएंगे कि कैसे आपको आगे ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा संभावना है कि उसे आगे चल के डायबिटीज हो जाए। She has a probability of developing diabetes in future. So this is very, very, very important to understand. Now, how to manage in a postpartum period? कब manage करना है? When to manage? When to call? You have to call at 6 weeks. 6 हफ्ते, 6 weeks पे you have to call patient. And again, you can do 75 gram OGTT, but this time you will take 2 values, one at fasting and one at 2 hours. Fasting value is less than 100. 2 hours postprandial is less than 140, means patient is normal. There is no sugar there. So FBS fasting less than 100 and 2 hour postprandial less than 140, patient is normal. Impaired blood sugar values, agar 100 to 126, if she is between 100 and 126, or 2 hours is between 140 to 199. That means impaired blood sugar values. Impaired means her body is not able to function properly. She has not developed diabetes. Abhi usko diabetes nahi hui hai, but her body is not able to manage properly. So usko lifestyle modifications, she has to work on exercise, diet pe she has to control. So these all things she has to take care of. Now, if fasting sugar goes above 126 or postprandial sugar goes above 200, then she is diabetic and she has to be managed by the doctors who are managing diabetes, right? So, 3 category में हमें normal values, impaired blood glucose में हमें उन्हें lifestyle modification, exercise, diet, and when she turns diabetes, then you have to monitor her as a diabetic patient. Who should follow up? Obstetrician or any family physician or doctors who are specialized in managing diabetes. They can all manage. But important is we should not forget and we should not just let her get lost. Okay, she has to be managed. So either by the calls or by the text message, somebody has to take care that she is following up for the regular visits and regular checkups. ये इसलिए जरूरी है, this is important because 10% diagnosed as diabetic at 6 weeks, they will be postpartum. 10% patients will be postpartum will be diabetic at 6 weeks only. 50 to 60% will be diabetic by 5 to 10 years. Also, एक बार, if once she has developed gestational diabetes mellitus, there is a 40% chance that she can again have GDM in the next pregnancy. So we have to be very careful about that. So patient has to be advised for lifestyle modifications about exercise and diet, and yearly blood sugar monitoring should be done in these patients. If we do a proper postpartum care of our women, we are preparing her in a good way for the next pregnancy also. Because if her sugars are controlled or she is properly monitored, then whenever she conceives next time she is healthy. Her preconception period is healthy before she goes on to next pregnancy. Now something about the newborn. What are the problems for the newborn? So all newborn babies of the GDM mothers are at risk of developing low sugar levels, right? So all the babies should be taken care of regarding their chances of developing neonatal hypoglycemia. Blood sugar levels सब बच्चों में low हो सकते हैं, so हमको सब बच्चों पे ध्यान देना है. उसमें से जो sick हैं, those who are sick, we'll just now see whom we can call sick. What are the features? So
they need immediate resuscitation. They need immediate help by the resuscitation team or the neonatologist. And they should be evaluated for hypoglycemia, that is low sugar levels, respiratory distress, सांस लेने में तकलीफ, difficulty in breathing, respiratory distress, convulsions, fits, दौरे आना, fits होना, convulsions, and hyperbilirubinemia, jaundice, yellow eyes. So hyperbilirubinemia. So we have to take care of all these things. Are all babies at risk? Yes, all babies are at risk. And what is hypoglycemia? We have already talked. Hypo means low and glycemia means sugar. So low sugar levels is hypoglycemia. When to do testing? 1 ghanta, 1 hour. 1 hour of delivery, we have to do the testing. And from where we will take the blood? We'll take from the heel prick. Small prick in the heel, and make a proper drop of blood should come. And with that, we can do the testing. So 1 hour of delivery from heel prick. And how often? When we have to repeat this testing? We have to repeat it every 4 hours. Every 4 hours or prior to the next feed. Before giving next feed, we have to check this. And we will keep on checking till we have 4 stable values. 4 values which are approximately equal to each other, and they are above, of course, 45. 45 is the cutoff where we say that baby has a low sugar, less than 45. If it is less than 45, 45 से कम है, तो हम कहते हैं कि ये low sugar है. So हमें every 4 hours test करना है till we have 4 stable values. What all can happen? Baby can be apathy, limpness, and lethargy. Just tired, sleeping, not responding very good in a nice way. Or he can be having weak and high-pitched cry. Weak cry, but high-pitched, shrill cry. Tremors or jitteriness can be there. Then convulsions can be there. Cyanotic episodes, नीला पड़ सकता है. Tachypnea और intermittent apneic skills. या तो सांस लेने में इतनी तकलीफ हो रही है कि जोर जोर से सांस ले रहा है, या फिर बीच बीच में सांस रुक जा रही है. Difficulty in breathing, दूध पीने में परेशानी, eye rolling, episodes of sweating. So ये सब चीजें आपको बच्चों में अगर दिख रही हैं तो मतलब उसमें हाइपोग्लाइसीमिया सेट इन हो रहा है. So मैनेज कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ब्रेस्ट फीडिंग. Breast feeding is the most important thing in management. If baby is unable to suck, you can have a breast milk expressed, and then you can give this milk to the baby. If mother is not able to feed or there is not proper breast milk, then you can use the formula feed, or simple is to use 100 ml cow's milk and add 1 teaspoonful of sugar to that. 100 ml cow's milk and add 1 teaspoonful sugar to that. Blood sugar should be checked after 1 hour of feed again. In the patients, in the babies in which there is low blood sugar levels, you have fed them, do the sugar, repeat the sugar levels after 1 hour. Right? So low sugar था बच्चे का, आपने feed कराया 1 घंटे, 1 hour के बाद फिर से check कर लीजिए. If now the sugar levels are above 45, then continue 2-hourly breastfeeding and continue your monitoring. अब कौन से बच्चे हैं? Which babies will require referral to higher facility, or which babies will require further treatment? So if blood sugar level is not able to be maintained after the breastfeeding, it is still less than 45, then if plasma sugar is less than 20, if less than 20 hai, so you have to give 10% blood glucose. 10% glucose bolus. That is 10% dextrose आता है, उसका glucose bolus देंगे at the rate of 2 ml per kg body weight is given.
So like if the body weight is 3 kg, you have to give 3 into 2, 6 ml. 6 ml bolus, followed by 10% glucose infusion at the rate of 100 ml per kg per day. So initial bolus followed by infusion. And then after 30 minutes, check the blood sugar level. If it is still less than 20%, then refer to higher center. Or if there are convulsions, fits are there, then also it is referred, baby is referred to higher center. So first try to manage with the breastfeeding. If it is fine, it is good. Otherwise, you can start IV infusion of 10% dextrose. If less than 20, then you can also give bolus dose. But repeat sugar testing after 30 minutes. If baby is not improving or there are fits, there are convulsions, then refer baby to higher facility. What are the long-term problems for these babies? Mental development is problem, cerebral palsy, epilepsy. Later on also baby can develop fits, cognitive impairment, their learning capabilities are not that good, visual problems, dekhne ki, eye problems, developmental and behavioral disorders. Their developmental delay can be there. Their milestones of development can be delayed. So if we are managing our patient properly, the sugars properly, we are actually preventing so many problems for the mother as well as the baby. That is why so much focus is there on the GDM, because that will actually work for 2 generations, for the mother as well as baby. In baby also you see not only immediate problems, long-term problems for the baby's health are there. So it is very important that we learn the proper management here. So let's break the cycle perpetuation of diabetes. So let's break this cycle, because from mother, the problem goes to baby. And if it's a female baby, again, she becomes a mother, again, she transfers. So like this, the cycle becomes bad and bad. So take care of women during pregnancy and in labor. Mother is the designer of the child. So if mother is not good, properly managed, she has problems, definitely it is going to be gone to child also. Child is the father of a nation. We can't afford to have a diabetic population all over. Let us take a pledge to save our future generation and make India free of diabetes. And we as people working in with and dealing with the pregnancy, so we have more responsibility of preventing 2 generations. So that was about the complications. Then now we can have 5 quick questions you can answer. So women with GDM have high risk of infection. Very good. Quick response. Very good. Infection, UTI, mastitis, all of the above. Correct. Very good. All mothers with GDM will be at high risk of developing type 2 diabetes in future. True. True. Very good. Perfect answer. Very good. Blood glucose monitoring is needed for all babies born to mothers with GDM. True. Very good. So all babies, it is not only for the specific babies who are fat or something like that. It is for all the babies. So true. Very good. How early we should start monitoring blood sugar levels in baby? After 1 hour. After 1 hour. 1 hour after birth. Yes. So first answer, 1 hour after birth. Very good. What should be the cutoff for blood sugar levels in newborn for hypoglycemia? 45. 40 or 45? 45. 45. Yes, very good. Very good. Perfect. Thank you so much, so much for your patient listening and answering everything right. Thank you. Thank you, madam. That was a wonderful talk. You covered most of the aspects in a very simple manner, and it was a very comprehensive talk. Thank you very much. And
Staff have answered so enthusiastically and most of the questions. That means they have really understood your talk. Thank you very That's the much best for part. this wonderful lecture. The staff is very nice, in fact. Thank you, Dr. Bhavna, for such a simplistic explanation of such a complex problem. Our next speaker is Dr. Priyamvada Aravindan. She is going to tell us about medical nutrition therapy, which is known as MNT in simplistic forms, as regards GDM. Dr. Priyamvada is the consultant, Unity Hospital, Shivamogga, and a member of Safe Motherhood Committee, Kasoga. Over to you, Dr. Priyamvada. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Good evening, one and all. I'm Dr. Priyamvada, consultant at Unity Hospital, Shivamogga. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮೆಡಿಕಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಥೆರಪಿ ಇನ್ ಜೆಸ್ಟೇಷನಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಜೆಸ್ಟೇಷನಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಯಾವ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅಂತವ್ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಮೇನ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಡಯಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು ಮಾಡೋದ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೆಟ್ಫಾರ್ಮಿನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವ್ದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು ಮಾಡೋದ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಟ್ ನಾವು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಡಯಟ್ ಏನ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೇಗ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೇಡಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಪ್ರಿಯಂವದ? ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾ ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಹಾ, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್. ಇವಾಗ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗಾಗ್ಲೇ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇವಾಗ ಭಾವನಾ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿರೋದ್ರಲ್ಲಾಗ್ಲಿ. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅದೇ ಜೆಸ್ಟೇಷನಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಾಯ್ತು. ಜೆಸ್ಟೇಷನಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಂತ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನ ನಾವು ಜೆಸ್ಟೇಷನಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಯೂಶಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವುಮೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್. ಮತ್ತೆ ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮಗುಗೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನು ಮಗುಗೆ? ಈಗ ಮೇಡಮ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಇಟ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರಷ್ ಇಟ್. ಈಗ ಮಗು ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಿಗ್ ಬೇಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸೋಮಿಯಾ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರಿಮೆಚ್ಯೂರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಮಗುಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ. ಮತ್ತೆ ಮಗು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬೆಸಿಟಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಬರ್ತ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ IUD ಸಹ ಆಗ್ಬೋದು. ಹೌ ಡಸ್ ಜೆಸ್ಟೇಷನಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಮದರ್? ತಾಯಿಗೆ ಏನೇನಾಗತ್ತೆ? ತಾಯಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ BP-ನೂ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಮಗು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರೋ ಅಂತ ತೊಂದ್ರೆನೂ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಕಾಸಸ್ ಜೆಸ್ಟೇಷನಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್? ಈ ಜೆಸ್ಟೇಷನಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ. ಈಗ ಮೇನ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಅದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮಗುಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಾಯಿಗೆ ಜೆಸ್ಟೇಷನಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್, ಇವಾಗ ತಾಯಿಗೆ ಏನೇನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ತನಗೆ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ನನ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದೇ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗೋದು, ಸುಸ್ತು, ಪದೇ ಪದೇ ಯೂರಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಸೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು ಕಾಣಲ್ಲ. ಬರೀ ನಾವು ರಕ್ತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳೋ ಅಂತದ್ದು. ತಾಯಿಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗಂತದ್ದು, ಅಥವಾ ಮಗು ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಮೋರ್ ದನ್ 10% ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು, ಅಥವಾ ಮಗು ಸುತ್ತ ಇರೋ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋಂಥದ್ದು, ಪಾಲಿಹೈಡ್ರಾಮ್ನಿಯಸ್, ಇದು
ನಾವು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್. ವೆನ್ ಟು ಚೆಕ್, ಇದನ್ನಾಗ್ಲೇ ಮೊದಲೆರಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೊದಲನೇ ವಿಸಿಟ್, ತಾಯಿ ಬಂದಿದ್ ಮೊದಲನೇ ವಿಸಿಟ್ ಅಥವಾ ಮೊದಲನೇ ವಿಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 24 to 26 ವೀಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ GCT, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, 75 ಗ್ರಾಮ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಅದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋಣ. ಮೈನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಥೆರಪಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ. No illness that can be treated by diet alone should be treated by any other meals. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಎಂತ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನಾದ್ರೂ ಊಟದಿಂದನೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ ನೋಡೋಣ. ಡಯಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಡಯಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಮೈಲ್ಡ್ GDM ಇದ್ದಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಡಯಟ್ ಅಲೋನ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಪೇಷಂಟಿಗೂ, ಇವಾಗ ಬರೀ ಡಯಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಥೆರಪಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಹ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮೆಟ್ಫಾರ್ಮಿನ್ ಆಗ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಆಗ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ನಾವು ಡಯಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅದೇ ಡಯಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಡಯಟ್ ಮತ್ತೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಡಯಟ್. ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ವೆಯ್ಟ್ ಗೈನ್ ACOG ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಹುದು. ಈಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ 80 kg ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದಾಗ 12 ರಿಂದ 18 kg ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ 80 ರಿಂದ 120 ಇದ್ದಾಗ 11 ರಿಂದ 16 kg ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ 9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಈ ತರ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ 0.5 to 1 kg ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 0.2 to 0.5 kg ಪರ್ ವೀಕ್ ಹಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ತಾಯಿಯ ತೂಕ. ಮೆಡಿಕಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಥೆರಪಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇದು ನಾವು ಏನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದು ತಾಯಿಯ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಮಚ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಶುಗರ್ ತಗೊಂಡಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಈಸಿ ಇವಾಗ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನೀರಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಾಗ ಬೇಗ ಶುಗರ್ ಶೂಟಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ರಿಚ್ ಫುಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ಡ್. ಇವಾಗ ಊಟ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೂರ ಊಟ ಇಟ್ಟಾಗ ಅಥವಾ ಪದೇ ಪದೇ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ನಾವು 2 ಗಂಟೆಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೂ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಯಟ್ ತಗೊಂಡೇ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಶುಗರ್ ಶೂಟಪ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾಡರೇಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 50 kg ಇಂಡಿಯನ್ ವುಮೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇತ್ತು 2200 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 2500 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್, ಅದೇ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 2750 ಫಸ್ಟ್ 6 months ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ 2600 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 months ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಇರಬೇಕು, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ಫ್ಯಾಟ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ 55 to 70% ಇರಬೇಕು, ಫ್ಯಾಟ್ 20% ಇರಬೇಕು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಮ್ಯಾಮ್ 10 to 25% ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನೀರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಊಟದಲ್ಲೇ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯೂಶಲಿ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇವಾಗ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಫೈಬರ್. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೋ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್, ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಓಟ್ಸ್, ಮಿಲೆಟ್ಸ್, ಬಾರ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಫೈಬರ್ ರಿಚ್ ಡಯಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಲೋ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಲೆಗ್ಯೂಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬೀನ್ಸ್, ಲೆಂಟಿಲ್ಸ್, ಕಾರ್ನ್, ಸ್ಪಿನಾಚ್, ಮತ್ತೆ ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್. ಈಗ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಗಿಂತ ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫೈಬರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಲೋ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಅದು ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಂಥದನ್ನ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಶುಗರ್ ಇರೋಂತ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್
ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಿತ್ಲೆ ಹಣ್ಣು, ಪೇರ್ಲೆ ಹಣ್ಣು, ಗ್ರೀನ್ ಆಪಲ್, ಇವೆಲ್ಲ ಲೋ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ರಿಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇವಾಗ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ್ಲೂ ಒಂದೊಂದ್ ರೀತಿ ಅದು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫುಡ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳು ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಬೇಗ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹೈ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳು ತಗೊಂಡಾಗ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಲೋ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಫುಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ನೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಧಿಯಲ್ಲಿ 49 ಇರುತ್ತೆ, ಬಾರ್ಲಿ 22, ವೈಟ್ ರೈಸ್ 72, ಸೋಯಾ 14 ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಹನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶುಗರು ನಾವು ಸಕ್ಕರೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ತಿಂತೀವಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಗೂ ಶುಗರ್ ಇರಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಹನಿಯಲ್ಲಿ 91 ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ಸಹ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 4 ಕ್ಯಾಲರೀಸ್, ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್. ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಸೆಟೈಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಓಕೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಹೈಪೋಗ್ಲೈಸಿಮಿಯಾ. ಈಗ ಮೊಳಕೆ ಬರ್ಸಿರೋ ಕಾಳು ಈ ತರದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಈಗ ಶುಗರ್ ಇರೋಂತ ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಹೈಪೋಗ್ಲೈಸಿಮಿಯಾ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೈಲಿರೋ ರಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣ ರಾತ್ರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಊಟಗಳು ತಗೊಂಡಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಅದೇ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರೋ ಅಂತ ಊಟ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಾಲ್, ಮೊಳಕೆ ಬರ್ಸಿರೋ ಕಾಳು, ಮತ್ತೆ ಪನ್ನೀರ್, ಲೆಂಟಿಲ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಮೊಸರು ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಸಿಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಫಿಶ್, ಸೋಯಾಬೀನ್ಸ್, ಮೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಗ್ಸ್. ಅದೇ ಮೈನ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಗ್ ವೈಟ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಟೇಕ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ raw egg. Fats and oils. 1 gram fat contains 9 calories. ಫ್ಯಾಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಿಲ್, ಮಿಲ್ಕ್, ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಎಗ್ ಮತ್ತೆ ಮೀಟ್. ಈ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾನೋ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಪಾಲಿ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟ್, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಫ್ಯಾಟ್ ಇರೋ ಅಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಟ್ಸ್, ಆಲ್ಮಂಡ್ಸ್, ವಾಲ್ನಟ್ಸ್, ಪೀನಟ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಸಾರಿ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಸಾರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್. ಅನಿಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂಶ ಅನಿಮಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಂತದ್ದು ಮೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಎಗ್ ಮತ್ತೆ ಶೆಲ್ ಫಿಶ್, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 300 milligram per day ಅಷ್ಟೇ ತಗೋಬೇಕಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸಹ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಇರೋಂತ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳು ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಸ್ಪಿನಾಚ್, ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಮಿಲ್ಕ್, ಬಟರ್, ಎಗ್, ಕಾಡ್ ಲಿವರ್ ಆಯಿಲ್, ಫಿಶ್, ಇವು ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಇರೋಂತ ಪದಾರ್ಥಗಳು. ಮತ್ತೆ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡ್ ಲಿವರ್ ಆಯಿಲ್, ಇವೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ ಟೈಪ್ 1 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್. ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಂತ ಇದನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇರೋಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು,
ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಹ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಇಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೋ ಮೆಟಬಲೈಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ರಿಚ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತಿ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಐಡಿಯಲ್ ಡಯಟ್ ಫಾರ್ ಜೆಸ್ಟೇಷನಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 3 ಊಟ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ 3 ಮೈನ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ಕಿಂತ ಡಿವೈಡೆಡ್ 6 to 7 times ಪರ್ ಡೇ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ 2 to 3 ಇನ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 2 to 3 hours ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್ ಟು ಟೇಕ್ 6 to 7 ಸ್ಮಾಲ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ 2 to 3 hours. ಏನೇನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇವಾಗ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಈ ಸಾಫ್ಟ್ Unable to hear you, Dr. Priyambada. I think you can switch off your video, then we'll be able to hear you. Switch off your video if you can hear me. Dr. Priyambada. ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಟ್ ಆದಷ್ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಫುಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಸ್ವೀಟೆಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸಿರಿಲ್ಸ್, ಇವಾಗ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಆ ತರದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ. Priyambada, please switch off your video. We'll be able to hear you better. Priyambada, I'll call her and tell. Yeah. Please come ಮತ್ತೆ back. ಇವಾಗ Dr. Priyambada, ಫ್ರೈ please switch off your video. ಮಾಡಿರೋ Dr. Priyambada. ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಬಜ್ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೋಂಡಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್, ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಚಿಪ್ಸ್, ಸಮೋಸ, ವಡಾಸ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರಿಯಂವದ, ನೀವು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಮಾತಾಡಿ, ಅವಾಗ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯಂವದ, ಹಲೋ ಪ್ರಿಯಂವದ, ಹಾ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಆಡಿಯೋ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಸಾರಿ, ಅದು ಕಾಲ್ ಬಂತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸರಿ ಸರಿ, ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್, ಇವಾಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡ್ವೈಸ್ ದೆಮ್ ಟು ಟೇಕ್ 2 to 3 liters ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಕಿಂಗ್, ಯೋಗ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪರ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ 8 hours, ಅನ್ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೋ ಅಷ್ಟು, ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಚೆಕ್ಅಪ್ಸ್ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡ್ವೈಸ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಅ ಗ್ಲೂಕೋಮೀಟರ್ ಎಟ್ ಹರ್ ಹೋಮ್ ಫಾರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶುಗರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡಯಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಫಾರ್ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಮತ್ತೆ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಜೆಸ್ಟೇಷನಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ಗೆ. ಇದನ್ನ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹೆಲ್ದಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಹೋಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಎನಿ ಫುಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಹೆಲ್ದಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡ್ವೈಸ್ ದೆಮ್ ಟು ಈಟ್ 6 small meals instead of large 3 meals. ಮತ್ತೆ ಟು ಸ್ಟೇ ಆಕ್ಟಿವ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ತುಂಬಾ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ಮೈಲ್ಡ್ ಟು ಮಾಡರೇಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್. ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಥೆರಪಿಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ನಿಮ್ ಮಕ್ಳ ಪ್ರಿಯಂವದ? ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್. It's okay. It's okay. ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಯಂವದ. ಎಲ್ಲಾ ಟಾಪಿಕ್ ನೀಟಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಯಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ, ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀರಾ ಪ್ರಿಯಂವದ? ಏನನ್ನ ಮ್ಯಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್?
ಹಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ma'am. Stop Madi. screen share. Yeah. I'll stop it. Yeah. Dr. Shobha, can you ask some questions? Yeah. The first question, what do you understand by MNT? Answer ಮಾಡ್ತೀರಾ staff? Unmute yourself, everybody. ಯಾರು Yes, ಆನ್ಸರ್ Saroj. ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಥೆರಪಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಏನು ಮೆಡಿಕಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಥೆರಪಿ ಅಂದ್ರೆ? ಮ್ಯಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೈಟ್ ಇದನ್ನ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಡೈಟ್ ಇದ್ರಿಂದ ನಾವು JDM ನ ಡಯಟ್ ಇಂದ GDM ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. They're telling diet treatment for GDM is called MNT, madam. If patient is on oral hypoglycemics or on insulin, she don't have to take MNT. To take anything MNT, she is not supposed to take MNT. Is it true or false? If a patient is on oral hypoglycemics or insulin, is MNT required? Yes. Correct. ಸೊ MNT ಬರೀ ಯಾರಿಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ GDM ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಓರಲ್ ಹೈಪೋಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ಸ್ ತಗೋತಿದಾರೆ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತಗೋತಿದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು MNT ನ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೌದು ತಾನೆ? ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ MNT ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ. ಯಾವ್ಯಾವ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಥೆರಪಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ಸನ್ಶೈನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಸಿವಿಯರ್ ಅನಿಮಿಕ್ ಮೇಡಮ್. ಸಿವಿಯರ್ ಅನಿಮಿಕ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು GDM ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀವಲ್ಲ, GDM ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ MNT ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸುಜಾ, ಇದೇನೋ ವಿಸ್ತೋರ್ದೇನೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು. ನೋಡ, ಇವತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ, ಇವತ್ತ ನೆನ್ನೆನೋ ಇತ್ತು ನೋಡು, ಅದನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋ. Zoom ಮೀಟಿಂಗ್. ಹಲೋ, MNT ಏನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರೋಜಾ? MNT ಏನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಪೇಷಂಟ್, ಏನ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪ್ರತಿಭಾ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೋಗ್ಲಿ, ಏನ್ ಫುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ GDM ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ದೇವಿತಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. I think Shobha, you can cover up in mentoring classes. Yes, madam, we'll do that. Now you have to explain them about the logbook. Yeah. Yes, Okay, it's just go through the logbook. It's a simple logbook like a case sheet. Just explain them how to write the name, what is parity, what is gravida, and then they have to write 4 cases of anemia and 4 cases of GDM. So anemia, since they have already finished, they can start writing cases of anemia. How they manage, what iron doses, what diet they have to give, how to give. They can make colorful diagrams in that logbook. So next session, we can just have a look what they are making and how they are doing it. Okay, madam. Today, Okay, you just go through the logbook. You will understand actually how to explain to them. So maybe next session on 20th, we can take 10 minutes to explain them how to fill the logbook. Okay. Okay, I'll do that. Yeah. Because I don't have the copy right now. You must be having one copy of logbook. I have. So next session on 20th, just take 4 or 5 to 10 minutes and explain them how to fill the logbook. Okay. Sure, madam. Okay. Yeah. Should I present the vote of thanks now? Yes.
I feel honored to present the vote of thanks for this amazingly successful second session on GPA. We are grateful to Foxy leaders, President Dr. Hrishikesh Pai, Secretary General Dr. Madhuri, Vice President Dr. Alka Pandey for their wholehearted support to every venture of SMC Foxy. Heartfelt gratitude to Dr. Hema Divakar ma'am, Dr. Hiramat sir, and Dr. Vidya Thobi, President Kasoga, Dr. Rajshri, Dr. Suman, Dr. Shobha, and team for guidance and working hand in hand meticulously for this noble cause. We are thankful to amazing speakers, Dr. Bhavna Kera and Dr. Priyamvada, for their enlightening yet so simplified talks. Credit of success goes to all participating facilities and their healthcare workers. This mission would be impossible without you. Above all, my gratitude to the person who is behind this whole plan. She is the one who has left no stone unturned in making motherhood safe, none other than our Dr. Preeti Kumar. Loving thanks to my co-conveners, Dr. Bhavna Khera and Dr. Shobha. Last but not the least, thanks to our tech support team. One who keeps on rubbing their sticks is sure to attain fire. Same is true for success. So keep rubbing the sticks till the fire burns. Thank you so much. Thank you, Dr. Parul. Thank you, Bhavna and Shobha. Thank Well you, madam. coordinated session. Thank you, madam. Thank you. Thank you, madam. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Very nicely coordinated program. Thank you so much. Thank you, Rajesh. Thank you. ಮೇಡಮ್ ಇವತ್ತು ನಾವೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ. Okay, okay. ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ? Okay, okay. ಓಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ ಐತಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ರೋಡ್